Good morning to all of you. అందరికీ శుభోదయం. వెల్కమ్ టు లీగల్ మ్యాటర్స్ బై సాయిబాబు సుంకర్. ఈ వీడియో actually the appeal filed by wife against the divorce granted was dismissed by Bombay High Court. ఇది చెప్పటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, ప్రూవ్ చేయడానికి చాలా కష్టం. లక్కీలీ ది హస్బెండ్ వాజ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ప్రూవింగ్ ది కేస్. లేకపోతే ఇవన్నీ మేము ఈ క్లాస్లో చెప్పినట్టు ఉంటుంది కానీ బట్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్. Baseless allegations, infidelity, denial of intimacy, that is physical intimacy or sexual pleasure, and public humiliation, that means humiliating the husband in front of his friends or professional colleagues. It amounts to mental cruelty by the wife towards the husband. సహజంగా డైవోర్స్ కేసుల్లో భర్త హెరాస్మెంట్, భర్త ఇట్లా చెప్తున్నాడు ఇవన్నీ చెప్తాయి. ఇది రివర్స్ కేస్. మేము వింటానే చాలా సరదాగా ఉంటుంది. చూడండి, బేస్లెస్ ఎలిగేషన్ ఆఫ్ ఇన్ఫిడిలిటీ అంటే ఏంటి? ఈయనకి వేరే అమ్మాయితో సంబంధం ఎలిగేషన్ పెడతాం. రెండవది డెనాల్ ఆఫ్ సెక్షువల్ ఇంటిమసీ. సరే, ఓకే, భర్తతో కలిసి కాపురం చేయకపోవటం. పబ్లిక్ హ్యూమిలియేషన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది అదర్స్. అతను ఆఫీస్కి వెళ్ళి, నేను చూశాను, ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఎక్కడ ఉన్నాడు అది ఇది ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నిజం అయినా కాకపోయినా, నిజమైతే తప్పులేదు, నిజం కాకపోతే ఇట్ అమౌంట్స్ టు మెంటల్ క్రూయల్టీ అని చెప్పి బాంబే హైకోర్ట్ జస్టిస్ రేవతి మోహితే దోరే అండ్ డాక్టర్ నీలా గోఖలే ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ పూజా బోడాస్ వర్సెస్ ఆశిష్ బోడాస్ 2 days back, that is on 17/7/2025, observed that the wife's behavior in these particular 3 aspects, it cannot be overlooked as a minor domestic discord. ఏదో ఆడవాళ్ళు తిడుతుంటారు లేవయ్యా, మొగుడు తిట్టుకుని ఉంటారా, 10 మందిలో అనుమానం ఉంటే అనకుండా ఉంటారా అని తీసేయటానికి లేదు. Her behavior is said to had caused to such an extent that there is no excuse. So therefore the petition, the appeal filed by the wife against the divorce granted by the family court is dismissed. Right? So the defendant, actually wife challenging the defendant husband, and the court observed that her conduct, including baseless allegations of extramarital affairs, insulting husband before friends, and refusing physical intimacy, they constituted mental cruelty under Hindu Marriage Act 1955. Right, coming to the facts of the case, better to understand the facts of the case so that you will appreciate the case law. The marriage between the Bodas took place in the year December 2013, but 2 years blast time. In the year 2015, wife, she filed a police complaint against the husband, మామూలు husband and in-laws, mother-in-law and father-in-law. So, about dowry harassment under section 498A of the Indian Penal Code, 406 code ఇచ్చింది, alleging that they withheld her stridhana, they withheld her properties and compelled her to leave the marital home. In other words, she was forced or she was driven out of the house. That is allegation. And at the same time, this is a criminal case. She booked against husband under section 498A regarding the dowry harassment. Simultaneously, she filed a civil case also. Civil case under section 9 of the Hindu Marriage Act, that is restitution of conjugal rights. As though she is willing to lead the family, she sent a notice, she filed a petition of the RCJ, asserting that she wanted to continue the marital life. But husband replied the same and he sought a decree of divorce under section 13(1) of the Family Courts Act, Hindu Marriage Act. So he sought dissolution of the marriage basing on 2 grounds. One is cruelty and second is desertion. Desertion is both of them did not live together. 2 years ki అమ్మాయి బయటకు వచ్చేసిందంటే వెంటనే వచ్చేసి ఉంటుంది. క్రూయల్టీ, ఈ క్రూయల్టీ
luckily he is able to prove. ఎందుకంటే he is able to prove that the wife repeatedly insulted him before his peers regarding the extra marital affair. పీర్స్ అంటే ప్రొఫెషనల్ స్టాఫ్, అతని ఫ్రెండ్స్ కానీ ప్రొఫెషనల్ స్టాఫ్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఉండి ఇదిగో మా ఆయనకి పలానా అమ్మాయితో సంబంధం ఉందని రకరకాల చండాలంగా మాట్లాడేది. ఒకటి. సెకండ్, వెరీ ఇంపార్టెంట్, షీ మిస్ట్రీటెడ్, షీ డిడ్ నాట్ ట్రీట్ ప్రాపర్లీ, షీ మిస్ట్రీటెడ్ his differently abled sister and misbehaved with his professional staff. Misbehaved with her also. Differently abled అంటే ఇతని పెళ్లి కొడుకు యొక్క చెల్లెలు కుంటమ్మ ఏదో ఉండి ఉంటుంది, మోస్ట్ లైక్లీ ఆవిడ్ని షీ మిస్ట్రీటెడ్ హర్. మూడోది, కోర్ట్ కన్సిడర్డ్ ది ఎఫర్ట్స్, హస్బెండ్స్ సిన్సియర్ ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ రికన్సిలియేషన్. ఎలా అంటే ఆవిడ డిమాండ్ కోసం హీ హాజ్ టేకెన్ ఎ హౌస్, తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఉంటాను లేదు, వాళ్ళు ఉంటాను లేదంటే వేరే ఇల్లు తీసుకున్నాడు. అండ్ హీ రిక్వెస్టెడ్ హర్ టు he has taken a rental flat, requested her to live in the same, but she did not come. Therefore, the court thought that this is irretrievable breakdown of the marital cord. Of course, the elders, they held some mediation. Even in spite of extensive mediation, it's not possible. Therefore, divorce is correct. Against to this grant of divorce by the family court, now she has come to the appeal. Now, what did High Court say? After evaluating the evidence, కోర్టు ముందు పెట్టబడినటువంటి సాక్ష్యాన్ని పరిశీలించిన పిమ్మట and submissions of both lawyers, please remember, the wife's behaviour could not be overlooked as a minor domestic misconduct. Defense lawyer they చెప్పారు, సార్ భార్య అనుమానం వచ్చిన మీద మాట్లాడుతుంటారు లేండి సార్ అన్నాడు, బట్ ఇట్ కెనాట్ బి ఓవర్లుక్డ్ బికాస్ దీస్ ఆర్ యాక్షన్స్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ది వైఫ్స్ బేస్లెస్ అలిగేషన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫిడెలిటీ, సెకండ్, denial of cohabitation with him or physical relation with him, and actions causing public embarrassment, that is going to the office or insulting him before his peers, like that, it amounts to mental cruelty. Previously, the family court was pleased to order maintenance, monthly maintenance to her. Now, that is also stopped by the Honorable High Court, because they have understood the efforts made by the husband, very pathetic state of affairs. She booked a case against him. She filed a case of restitution of conjugal rights. He replied, but luckily he was able to prove with evidence that she mistreated him in front of his friends. She leveled so much of allegations of extramarital affairs. Of course, regarding the physical contact, he could not produce, but by the other evidence he was able to prove. So therefore, the interference by the High Court over the decision of the lower court is zero. That means the appeal is dismissed. Okay, so this is basically the case facts. కానీ దీంట్లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది, చెప్పడం ఈజీ, వైఫ్ చాలా కంటాంకరస్ ఉమను, వైఫ్ చాలా ఎలిగేషన్ పెట్టినాడు, కానీ దీన్ని ప్రూవ్ చేయటం ఎట్లా, అది ఇంపార్టెంట్. లక్కీలీ దిస్ మ్యాన్ వాజ్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ విత్ ఆల్ ఎవిడెన్స్, దేర్ఫోర్ ద కోర్ట్ స్టూడ్ బై హిస్ సైడ్, అదర్వైజ్ చాలా కష్టం అనిపిస్తుంది. కాబట్టి రీడ్ ద కేస్ లా అండ్ ఎన్రిచ్ యువర్ లీగల్ నాలెడ్జ్. I am stopping here. Thank you very much.